Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Tagore Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gora Hari Bol. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Gurudev. Jaya Jaya Gurudev, Gurudev, Gurudev. Jayam Vishnu Prabhupada Mahansa Padavikacharya Sattva Sata Shri Srimad, His Divine Grace, I see Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Anantakoti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar, Shivasati Gaura Bhaktivedanta Ki Jai, Shri Shivada Krishna, Gogopi Nam Shamakunda Radhakund, Giri Govardhan Ki Jai, New Year's Mahotsava Ki Jai. Samuel Bhaktivedanta Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories of Lord Shri Guru and Shri Gauranga. Hare Krishna. All those can speak English, raise your hand. Okay, nobody. Just joking. Prabhu Mataji Mahamaya will speak about herself a little bit, how she come to Krishna consciousness, to introduce herself. Let me get my stuff out the way and she can take over. It'll take 2 seconds. Yes, sure. Yeah. Okay. So you have the great fortune of hearing from Her Grace Mahamaya Devi Basa. Сегодня вам так повезло, вы услышите от ее милости Махамайи Матаджи. Because the Matajis in our movement are so humble, sometimes they get forgotten. А Матаджи, которые в нашем движении находятся, всегда они такие скромные, поэтому о них зачастую забывают. But she's one of the devotees who's contributed so much to ISKCON. Но она одна из тех преданных, которые столько всего вложили и дали Искону. So most of the Prabhupada disciples know her. Все ученики Шрилы Прабхупады знают ее. But outside of those disciples, she always stays in the background, so we have to keep pushing her, pulling her out to the front. Все мы постоянно подталкиваем ее вперед. Она всегда, ей нравится оставаться позади, в тени. So she is my senior many times over. Она по отношению ко мне старшая преданная, и я всегда беру пульс ее лотосных стоп. How many people have heard of the Guinness Book of World Records? Вы все слышали о книге Гиннесса? Кто слышал? Her father published that book in the United States. Ее отец был публицистом, который опубликовал эту книгу. So she's not coming from desperate background. Она на самом деле не бедного происхождения. Actually, very literal background, a lot of reading and publisher's background, perfect for Prabhupada's movements. Ее происхождение таково, что она очень много читала литературных произведений и публикаций, поэтому она совершенным образом подходила для этого движения Шрилы Прабхупады. So we can say that early life was meant so that she could help ISKCON progress in later years, for sure, with all the complicated machines for publishing.
Ее жизнь была предназначена и весь ее опыт для того, чтобы в дальнейшем помочь Искон Пресс научиться обращаться с серьезными машинами, которые используются в публикации книг. Her father still has a Wikipedia page, even though he passed away many years ago. У ее отца есть собственная страничка в Википедии, несмотря на то, что он ушел уже много-много лет назад. Because at one point there was a dispute. The editor of that book, he wanted the rights back from America. И был на самом деле дискуссия о том, что он хотел обратно забрать права на публикацию книги у американцев. So her father finally agreed and sold it for $19 million, the equivalent of $19 million in И в конце концов 1989. они договорились, и он продал эту книгу в размере $90 миллионов тогда. So anyway, that's her material beginning, but within ISKCON, some of the key points of the work of ISKCON Press, the work of ISKCON Press. И это, конечно же, просто рассказ о том, откуда она родом, но она участвовала в ключевых моментах, в которых был задействован Искон Пресс. You all heard of Radha Damodar traveling Sankirtan? Вы все слышали о Рада Дамодаре, путешествующей Санкиртане, да? She was on the party before it became Radha Damodar. И она была участницей этой группы до того, как его даже начали называть Радха When it Дамодара. started, before Vishnu Jan Swami, he Она- joined her party. Она создала эту группу до Вишнуджана с вами. Он присоединился к ее группе. And she was in New Vrindavan for some time also. She was Pujari И and она some services there. определенно долгое время прожила в Новом Вриндаване, и она там была пуджари. That's why I didn't want you to speak. I want her to speak, not to embarrass I'm almost her. done. I got to clean up the mess too. Yeah. Almost done. Would you like to have a baseball bat, Mataji? Almost done. Almost done. It's okay. He's my friend. And she took care of Prabhupada's sister in Mayapur for many years. Она позаботилась о многих своих духовных сестрах здесь, в Майпуре. Matter of fact, she would also write her many letters even after she returned to America. И Шрила Прабхупада писал ей, она заботилась о Прабхупаде, извините, здесь, в Майпуре, и Шрила Прабхупада писал ей много писем, даже после того, как она вернулась в Америку. To me, the most interesting is she met the lady who gave Prabhupada the passage on the Jaladu. А для меня самая интересная часть из ее биографии – это то, что она знакома с той женщиной, которая подарила Шриле Прабхупаде проезд на Джаладуте. She was distributing books at one of her parties. So that's a nice story. Maybe she can tell that. И она распространяла книги на одной из вечеринок, которые эта женщина устроила. Anyways, we could go all day glorifying her and her service. Мы можем целый день говорить о том и восхвалять ее служение. But we will let her take it from here. So her grace, Maya Devidasi Ki. Krishna. Thank you for that exaggerated introduction. Большое спасибо за такую возвышенную и сильно преувеличенную предысторию. So I do want to give like a brief overview of how I came to Krishna consciousness. Я вам немножко расскажу о том, как я присоединилась к сознанию Кришны. Basically, I was brought to the Boston temple kind of against my will. Меня притащили в бостонский храм, можно даже сказать, против моей воли. I thought I was going to a party. Я думала, что я иду на вечеринку. It was actually right after the new year, January 3rd, so my anniversary is coming up. И это было сразу после Нового года. Это было 3 января. Так что мой праздник присоединения к сознанию Кришны вот скоро будет. Basically, a friend brought me there, like I said, under false pretenses, because I was chanting Hare Krishna, and he thought I should go to the Hare Krishna temple. И мой друг, как я вам сказала уже, практически против моей воли притащил меня туда. И почему он это сделал? Потому что я уже воспевала Харе Кришну, и он подумал, что надо бы ее сводить в храм Харе Кришна. It's a detailed story, but this is the overview. And this friend was actually a childhood friend of my first husband.
И это на самом деле очень история, богатая подробностями. Но я расскажу ее в общем. Этот человек, этот друг, он был другом с детства моего мужа. So he read in some magazine, which I understand was called Boston After Dark, that the Hare Krishnas were helping people get off drugs. И что он прочитал в одном из журналов, который назывался «Бостон после полуночи», что Харе Кришна помогают людям избавиться от зависимости от наркотиков. So he called the temple to say, I have a girl here who's chanting Hare Krishna. Can I bring her to you? And he probably said I was on drugs, which was the case. И он позвонил в храм и сказал: у меня тут есть девочка, которая повторяет Харе Кришна, и она употребляет наркотики, это была правда. Можно я ее к вам приведу? So the devotees said, no, we're not a drug rehabilitation center. И преданные ему сказали: нет, не приводи, мы же не больница для наркоманов. So I was at this man's house, and he had been at work when I got there, so his wife and little children were there, and she said, and I just wanted to stay overnight. She said to her husband, they have to take her. You call them again, you tell them they have to take her. She can't stay here. И я пришла к ним домой в гости, к этому человеку. Там была его жена и были его дети. И глядя на меня, она сказала, что нет, позвони им опять, они должны взять ее в храм, потому что здесь она оставаться не может, потому что я собиралась остаться у них на ночь. So somebody finally agreed, and he brought me there, and it was very late on a Sunday night, and just a few men were up cleaning the temple after the Sunday feast. И тогда он позвонил опять, и кто-то там согласился на том конце провода. И мы пришли, это было воскресенье вечер, очень поздно, и всего несколько мужчин убирали храм после воскресного пира. So I didn't understand. Somebody sat down, well, not somebody, Kula Shekhar Prabhu from England, who has since left his body, he sat down and preached to me in a cold prasadam room. I mean, it was the middle of winter in Boston. It's a very cold place. And I didn't understand what he said. И Кула Шекхар Прабху, который уже кинул этот мир, он сел со мной в очень холодном холле, где принимали просад, и проповедовал мне. Я не поняла ничего из того, что он сказал. But I liked the temple, and the next morning, I actually just slept in the prasadam room because the women were all asleep. And the next morning, the women found me, and I liked being among the devotees. I didn't understand the philosophy, but eventually I learned it. And I'm still here, so something clicked. И я так и уснула там, в этом просадном холле. И на утро женщины нашли меня, которые были в храме, и я осталась, потому что мне нравилось находиться рядом с преданными. Я не понимала философии, но со временем я изучила философию, и что-то во мне сработало, и я ведь до сих пор здесь. So I was going to give an overview of my family, but Sikhi Mохiti kind of spilled the beans on my father. My father was a book publisher at the company he started himself, and the only book that you would have heard of is the Guinness Book of World Records. All the rest of the books were how-to. That was his specialty, how-to. И я бы хотела рассказать немножко о своей семье. Но Шикхи Мохити меня опередил и уже все вам поведал. И, конечно же, вы теперь знаете, что отец мой публиковал книги. Самая известная книга, которую вы, наверное, слышали, это книга мировых рекордов Гиннесса, но были и другие книги. Он специализировался на публикации книг, которые назывались «Как сделать то-то и то-то». So, in general, I would say that my parents were New York intellectuals, and they had
had a Jewish background, but only ethnically did they consider themselves Jewish. In other words, they actually were atheists. На самом деле он начал эту кампанию сам. Мои родители, по признаку можно было назвать их евреями. На самом деле они были атеистами. So I wasn't an atheist myself. I sort of figured out that there could be God, but I didn't understand. I mean, basically when I heard the philosophy, I thought I was God. I had to learn that was not the case. It was really not. I mean, being among the devotees was just so wonderful. It was like I was coming from a world of being taken advantage of, and I felt this was a loving family of the ISKCON Press, which is now the BBT. И Бостонский храм в то время был домом для Искон Пресс, который позже начал называться BBT. So one of my first services was to learn how to compose Prabhupada's books. И одним из первых служений, которые я получила, это было служение верстки книг Шрилы Прабхупады. Yeah, we were using a machine. Well, the first one is called an IBM Selectric. It wasn't a computer. That was years later. I mean, a few years later. Первая машина, которая у нас была, она называлась IBM Electric. И, конечно, это не был компьютер. Это был станок для верстки книг. Компьютеры появились много-много лет спустя. So it was similar to a typewriter, but it was actually very complicated to run. И это было очень похоже на печатную машинку, но это было очень сложно в управлении. So I just want to focus more on Prabhupada, so I don't want to tell more details of Я хочу сфокусироваться и рассказать вам о Шриле Прабхупаде, поэтому я больше не буду говорить слишком много деталей обо мне. So I feel like I was extremely lucky for a rank and file devotee to have more association with Prabhupada than most devotees, just because I came to India. Я была настолько счастлива, такому счастливому стечению обстоятельств, что мне удалось получить столько внимания и столько общения с Шрилой Прабхупадой, просто потому что больше, чем другие преданные, просто потому что в свое время я приехала в Индию. So mostly I saw Prabhupada here in Mayapur. I came to the 1975 Gaur Purnima Festival, and yeah. Я приехала в 1975 году на фестиваль Гора Пурнимы, и большая часть времени, когда я видела Шрилу Прабхупаду, это произошло здесь. So when the festival was over, Prabhupada traveled to other countries, but he came back to India. So January of 1976. Шрила Прабхупада после окончания фестиваля в 1975 году много путешествовал по другим странам, но он вернулся обратно в Индию в январе 1976. So there's I think I got the right year here. When Prabhupada came to Mayapur, at that time we inaugurated the front gate. В то время Шрила Прабхупада, вернувшись в Майяпур, открыл главные ворота. The front gate was there, but all the elaborate decorations and final details were finished when he arrived, and he had a ribbon cutting ceremony. И, конечно же, главные ворота уже стояли, но все эти украшения, красивая лепнина и все остальное были установлены немножко позже. И поэтому, когда Шрила Прабхупада приехал, ему дали разрезать ленточку и официально открыли главные ворота. So I remember the kirtan as we're waiting for Srila Prabhupada to arrive. Я помню, какой был грандиозный киртан, когда мы ждали, пока Шрила Прабхупада приедет. In Mayapur, there was maybe 125 residents, something around that figure. В то время в Майяпуре жили порядка 125 человек. There was about 100 Bengali devotees, mostly Bangladesh refugees, and men, women, and their children.
И из них порядка 100 человек были бангладешцы, которые бежали из Бангладеш. Там были целые семьи с детьми. And then there was about 25 Western devotees from many different countries. И где-то 25 белых преданных из различных стран. And I just remember feeling at that kirtan, and it was a long kirtan. We didn't know when Prabhupada was going to arrive. So we were there for probably a couple of hours waiting. И западные преданные, извините, не белые преданные, западные преданные. И мы не знали, когда Шрила Прабхупада приедет, потому что это было очень, поэтому это был очень долгий киртан. And I just remember the feeling of like, didn't matter where we were from. We were all spirit souls, and there was a camaraderie that was so apparent at that kirtan. Я помню это ощущение, что было абсолютно неважно, откуда мы были родом. И была такая дружеская атмосфера, что мы были просто духовными душами, которые были сведены в эту дружбу с Шрилой Прабхупадой. So after Prabhupada cut the ribbon, we were all surrounding him, chanting, and we walked with him. There was a path from the front gate directly to the Lotus building, which was where the temple was. И мы все, после того, как Шрила Прабхупада разрезал ленту, мы все прошли по прямой дорожке, которая вела прямо к зданию. В этом здании Лотос в то время и находился храм. So once Prabhupada took darshan of Radha Madhava, who are, you might call them the little Radha Madhava. They are not. They are the original deities are Radha Madhava, and they're about 2 feet tall, and they're on the altar in front of big Radha Madhava. И Шрила Прабхупада предложил свой поклон и получил даршан божеств Рада Мадхава. Вы сейчас их называете маленькие Рада Мадхава, но на самом деле они очень высокие. Они 2 фута высотой, и они находятся прямо перед большими Рада Мадхава. Это изначальные божества Майяпура. So it wasn't the days when Prabhupada was staying in the Bhajan Kutir. The temple room was the ground floor of the Lotus building. Это не были те дни, когда Шрила Прабхупада жил в Баджан-Кутире. Это уже были дни, когда было почти закончено здание Лотос, и храм находился на цокольном этаже здания Лотоса. And this is the speech, the talk that Prabhupada gave when he arrived. И это обращение, которое произнес Шрила Прабхупада, когда он прибыл. It was Bhaktivinoda Thakur's aspiration that the Europeans, Americans, and Indians all together dance jubilantly and chant Gora Hari. И он говорит о том, что это было на самом деле желание Бхактивинода Thakura, когда же все эти европейцы соберутся вместе и будут воспевать святое имя Гора Хари. So this temple, Mayapur Chandrodaya Temple, is meant for a transcendental United Nations. Этот храм Майяпура, Чандрадая Мандир, он предназначен для духовного сообщества ООН. What the United Nations has failed to achieve, that will be achieved here by the process recommended by Sri Chaitanya Mahaprabhu. И то, что не добилась ООН, здесь посредством процесса, рекомендованного Шри Чайтаньей Махапрабху, будет осуществлено здесь. So you have come from all parts of the world and are living together in this temple. Может быть, вы все прибыли из разных стран мира, но теперь вы все живете в этом храме вместе. So there was a bunch of Gurukula boys. I mean, maybe there was, I don't know, 20, 30 boys. He said, pointing to the boys, so train these small boys. И в это время там находились порядка 20 или 25 маленьких мальчиков, которые учились в Гурукуле. И Шрила Прабхупада, показывая на них, сказал: пожалуйста, обучайте этих мальчиков. I'm very glad, especially to see that the small children from other countries
and Indian Bengalis all together, forgetting their bodily consciousness. Я очень счастлив тому, что все эти маленькие мальчики из различных стран, и бенгальцы, и индусы, все вместе воспевают, забывая о своей концепции телесной. That is the greatest achievement in this movement, that everyone forgets the bodily conception of life. Это величайшее достижение этого движения, где каждый забывает о своем материалистичном понимании, телесном понимании. Nobody thinks themselves here as European, American, Indian, Hindu, Muslim, Christian. Никто не думает здесь о себе, как о европейце или индусе, мусульманине или хинду. They forget all these designations and simply they are ecstatic in chanting the Hare Krishna mantra. Они забывают об всех этих обусловленных назначениях и просто в экстазе воспевают Харе Кришна мантру. So kindly, what you have begun, do not break it. Будьте добры, то, что вы сейчас начали, не сломайте это. Continue it very jubilantly. Продолжайте делать это с радостью. And Chaitanya Mahaprabhu, the master of Mayapur, he will be very much pleased upon you. И Шри Чайтанья Махапрабху, господин Майяпура, будет очень доволен вами. And ultimately, you will go back to home, back to Godhead. И в конце концов вы все вернетесь домой обратно к Богу. Thank you very much. Большое спасибо. So, it just, what Prabhupada said just totally, it applies today. And it was the mood that I had been feeling that day also. И это полностью соответствует тому, что нам бы с вами тоже услышать в этот день, сегодня, а также это то, как я себя чувствовала в тот день. So I'll just tell you some of my favorite stories of what happened in Mayapur. Я расскажу вам несколько моих любимых историй, которые случились здесь, в Майяпуре. So Pishima, Prabhupada's younger sister, I got to be her personal servant, and she was famous for sprinkling Ganga water on everyone's bead bags. И Пишима, сестра Шилы Прабхупады, мне повезло стать ее личной слугой, и она была знаменита тем, что она постоянно поливала водой Ганги наши джапа мешочки. Pishima didn't speak any English. Пишима абсолютно не говорила по-английски. Someone taught her to count 1 to 10, but it sounded like one word. А кто-то научил ее считать от 1 до 10, но все слова звучали абсолютно одинаково. But she did know actually 2 words besides counting: water and wash. И она знала еще 2 слова, помимо того, чтобы считать от 1 до 10. Вода и постирай. There's so many stories about how Pishima was so clean. She could see contamination that no one else could see. Есть очень много историй о том, насколько она была чистюлей. Она могла видеть осквернение даже там, где его никто не видел. And she looked just like Prabhupada, by the way. И она выглядела точной копией Шилы Прабхупады, кстати. So, even though she didn't speak English, she wanted to hear when Prabhupada spoke. И несмотря на то, что она не говорила по-английски, она всегда хотела услышать Шилу Прабхупаду, когда он говорил. So she often came to Bhagavatam class, and she also came to Prabhupada's evening darshan. И она часто приходила на лекцию по Шримад Бхагаватам и на вечерний даршан также. So Prabhupada's evening darshan was in Prabhupada's quarters, which we still have now. We preserved his quarters. Вечерний даршан Шрила Прабхупада проходил в его комнатах, которые до сих пор, как вы знаете, у нас как музей закреплены в здании «Лотос». You're all familiar with the second floor of the Lotus building? Все знают, на 2-м этаже «Лотос», здания «Лотос» находится комната Шрилы Прабхупады. Все знают, где они. So it's a very small room, and not many people can fit inside. Это очень маленькая комната, и не так много людей могут туда поместиться. But this was not festival time, and
So it really was just Western devotees, probably speaking in English, unless there was guests. And guests were pretty rare, actually. Но это было уже после фестиваля. И обычно туда помещали Шрила Прабхупада, его западные ученики, и Шрила Прабхупада говорил по-английски. В редких случаях, когда приходили гости, он переходил на другое. So some of the memories I have of those darshans are that a devotee named, I'm not remembering his name, black body devotee, was a sannyasi. Тамал Кришна? Тамал No, Кришна? no, because it's an S. Sudama. Sudama Maharaj. He was known for his acting and kirtans, right? Судама Махарадж в то время участвовал часто в вечерних даршанах, и он был знаменит тем, что он был хорошим актером и прекрасно пел киртаны. He's saying it was charismatic character. Он был очень харизматичным. So we all came in Prabhupada's door from the front veranda, but Sudama Maharaj entered during the darshan from the back veranda. И мы все заходили в комнату Шрилы Прабхупады с его двери, которая с передней веранды, а Судама Махарадж зашел с задней двери. And it was sort of a dramatic entrance. He's holding a madranga, a regular size madranga, which he holds up high in the air, and then he let it go, fall on the floor. И это такой был у него драматичный вход. Он зашел, держа мридангу на вытянутую руку, огромную мридангу, и потом он ее уронил на пол специально. So everyone gasped, you drop a madranga once, it's broken normally. Все затаили дыхание. И если вы роняете мридангу, хотя бы один раз она точно поломается. But it didn't break. Но она не поломалась. And he picked up the madranga and he shows it to Prabhupada. This is the new Balaram madranga. It's made out of fiberglass and it doesn't break. И он поднял мридангу, поднес ее Шриле Прабхупаде, показал ее и сказал: это новая Баларам мриданга. Она сделана из fiberglass, и если вы ее уроните, она не ломается. I don't know who actually brought it from Los Angeles, but devotees in Los Angeles was headed up by Ishan Das. He made the first madranga. Я не знаю, кто привез ее из Лос-Анджелеса, но в Лос-Анджелесе преданные, первые, которые делали ее, его звали Ишана Дас. Я не знаю, кто привез ее в Индию. So, what happened is Prabhupada wanted to see the madranga. I mean, I don't remember if he apologized for, it wasn't very respectful to drop the madranga, but he wanted to make the point, right? It's not very. Я не помню, извинился он или нет за то, что он сделал, но это был очень такой драматичный вход, когда он уронил мридангу. So what I remember is that he handed the madranga to Prabhupada, and then Prabhupada looked at it and then handed it back to Sudama Maharaj and said, Kirtan. И я помню этот момент, когда он дал Шриле Прабхупаде в руки эту мридангу. Шрила Прабхупада подержал ее и отдал ее обратно Судаме Махараджу и сказал «Киртан». So for the rest of that darshan, we just had kirtan with the new madranga. И до конца этого даршана у нас был киртан. So another time, I remember that Nitai Chand's mother, he was a local devotee, his mother came with a plate of, I think, sweets for Srila Prabhupada. И я помню, как в другое время Нитай Чанд Прабhu, он бенгалец местный, и его мама пришла с целой тарелкой сладостей поднести Шриле Прабхупаде. And so after she put the plate on Prabhupada's desk, then she, or probably at the same time as putting it on Prabhupada's desk, she ululated at the top of her voice. И одновременно с тем, как она ставила тарелку со сладостями на стол перед Шрилой Прабхупадой, она также улюлюкала во весь голос. Really? Yeah.
You ladies don't know how to Yes. do? Yeah. Все знают, что значит улюлюкать. But this time it was just this one lady. None of the community joined her. Но в тот момент она была одной, никто к ней не присоединился, мы не знали как. I mean, I knew how to emulate, but it just was, I wasn't the way they joined here together. It didn't happen in Prabhupada's room that day. И на самом деле, конечно, я знаю, как улюлюкать, но в те времена то, как они делают это сейчас, во времена Прабхупады не происходило, никто не улюлюкал. I remember the one time Prabhupada spoke in Bengali was because the Grihasta men and maybe the women helping them had made the sugarcane juice into gore. И единственный раз, когда я слышала, когда Шрила Прабхупада говорил на Бенгале, это когда пришли грихастхи, и они дали Шриле Прабхупаде гур, который был сделан из сука. Like a lot of these fields, even right back here, used to be sugarcane. На самом деле все эти поля до самого уровня здесь были заняты, на них выращивали сахарный тростник. So they wanted to present Prabhupada with the first batch. So they took some small quantity of gore and mixed peanuts and gore, and that's what they brought to Prabhupada. Они хотели угостить Шрилу Прабхупаду первым гуром в этом году, и они смешали его с орешками и поднесли Шриле Прабхупаде, чтобы он попробовал. And I just remember in that darshan, there was just watching Prabhupada's exchanges of love with all these devotees. И я помню, как в этот момент все мы во время даршана смотрели на этот взаимный обмен любовью, как Шрила Прабхупада относился к ним. Of course, I didn't understand because it was all in Bengali, but it was just, the love was permeating. Because these devotees rarely got to see Srila Prabhupada in his quarters, and Bhagavatam class was only in English. И эти преданные, они редко приходили к Шриле Прабхупаде. Обычно он давал лекцию только на английском. И было так редко была возможность поговорить с ним и прийти на его даршан. Я ничего не поняла, но я видела, насколько все их взаимоотношения были пронизаны любовью. And I can just tell you that these ladies, Prabhupada said that they should make their seva their japa, because typically they would just talk to each other during japa. They wouldn't chant. И Шрила Прабхупада, его комментарии женщинам, которые пришли, Just the Indian ladies I'm talking about. он сказал индийским женщинам, которые пришли, что им нужно сделать их джапу севой, потому что они обычно болтали во время джапа. And still, Prabhupada initiated every one of them. И все же Шрила Прабхупада дал инициацию каждой из них. Two ladies who actually could chant japa, he gave them second initiation at the appropriate time. И двум женщинам, которые уже читали джапу, он дал им вторую инициацию по прошествии короткого времени. It's just an example of Prabhupada's mercy. Просто пример милости Шрилы Прабхупады. There's a story that I told for the tapes of Prabhupada Memories, that the little girls would make these enormous garlands for Srila Prabhupada. И есть история, которую я рассказала для записи видео воспоминания о Шриле Прабхупаде. Маленькие девочки, они вязали огромные гирлянды для Шрилы Прабхупады. Just like they do today, the flowers are brought fresh in the morning, and all the garlands are made fresh in the morning. We were doing that from the very beginning. Точно так же, как сейчас это делается. С утра приносят свежие цветы и делаются огромные гирлянды. И это то, как это всегда было. So when Prabhupada would come to the morning program, he would leave his shoes in at the same doorway every day. И когда Шрила Прабхупада приходил на утреннюю программу, он всегда свои туфли оставлял в одном и том же месте возле двери. And the little girls would sprinkle flowers on his shoes. И маленькие девочки обычно осыпали цветами его туфли.
But one day they played a trick. Но один день они решили подшутить над ним. They took the flower petals and made little garlands that they tied to the toe of Prabhupada's shoes. И они сделали маленькие гирляндочки из цветов, и они привязали их к носкам туфель Шрилы Прабхупады. And then they told the ladies, us Western ladies, to be there when Prabhupada put on his shoes. И они сказали нам, западным Матаджа, вы должны присутствовать там, когда Шрила Прабхупада будет одевать свои туфли. So we were all outside before Prabhupada came out, and we saw him put on his shoes. И мы все выбежали наружу посмотреть, что будет. И мы видели, когда Шрила Прабхупада вышел и попытался одеть свои туфли. So normally when he would start walking, petals would fall off his shoes. И обычно, когда он начинал идти, цветочки, которыми они их забросали, падали с его туфлей. But this day, the flowers didn't fall off his shoes. Но в этот день цветы не упали с его туфель. So Prabhupada looked down at one foot and shook his toe, and the flowers were still there. И Шрила Прабхупада посмотрел на свои туфли, он качнул ногой, чтобы их стряхнуть, но они не падали. And he did the same with his foot, and he's laughing. He's laughing. И он начал трясти другой ногой, пытаясь стряхнуть их с другой туфли, но это не получалось, и он начал смеяться. So this was our little laugh with Srila Prabhupada. И это была маленькая смешная история, наш смех вместе с Шрилой Прабхупадой. As you can imagine, every devotee wanted to be with Srila Prabhupada and be noticed by Srila Prabhupada, especially. Мы, как вы уже знаете, каждый преданный хотел находиться рядом с Шрилой Прабхупадой, а в особенности мы хотели, чтобы Шрила Прабхупада нас заметил. So, let's see, there's more darshan stories that Okay, this is my favorite story of darshan. After darshan was, but at 6 o'clock, the darshan was at 5, and at 6 o'clock, Arti would start. Обычно даршан Шрилы Прабхупады начинался в 5 часов, а в 6 начиналась арати. And then Prabhupada would tell us to leave and go to Arti. И Шрила Прабхупада тогда прогонял нас и говорил: идите на арати. And he would continue talking if there was guests. А он продолжал разговаривать, если в комнате были гости. So I had gone down to the first floor of the Lotus building, and I saw Vrindavan Biharini Dasi, who was cooking the last offering for Radha Madhava. И я спустилась на первый этаж здания «Лотос», и я увидела Вриндавана Бихарини, Матаджи, которая готовила вечернее предложение Шиши Рада Мадхавы. And she asked me what Prabhupada had said in that darshan. И она спросила меня, что сказал Шрила Прабхупада во время даршана. So I'm telling her what happened when Bhavananda, who was Bhavananda Swami at the time, one of the co-directors of Mayapur, he comes from Prabhupada's room and comes up to me. И я рассказываю ей о том, что случилось во время даршана. И в этот момент подходит ко мне Бхавананда, в тот момент с вами, и позади меня подходит. So he says to me that the FRO, the Foreign Registration Office man, was in Prabhupada's room, and he wanted a list of all the foreign devotees and their passport numbers and information like that. И он мне говорит о том, что офицер из ФРО, Foreign Registration Office, это регистрационная палата здесь для иностранцев, требует все паспорта и список всех иностранцев, которые находятся здесь, в Майпуре. So I was the temple secretary, and this was one of the things I did, was to keep that list, which wasn't up to date. И я была секретарем храма в тот момент, и это было моей обязанностью. И у меня был этот список всех иностранцев, которые находились в храме. I didn't even have an office as temple secretary, just want to tell you. I would sit on the veranda with my typewriter. Могу вам сказать, офиса у меня в тот момент не было. У меня просто была печатная машинка, и сидела я с ней на веранде. Anyway, he told me to go back to Prabhupada's rooms and
tell the FRL man that I would give him the information the next day. И он мне сказал: отправляйся в комнату Шилы Прабхупады и скажи этому офицеру, что полный лист со всеми именами ты дашь ему завтра. So I went back to Prabhupada's room, but I felt very uncomfortable because he had just told us to leave. И я вернулась обратно в комнату Шилы Прабхупады, но я чувствовала себя очень неуютно, потому что Шила Прабхупада только что нам сказал: уходите. So there's a straw mat just inside the door, between the door and Prabhupada sitting at his desk. So I just paid my obeisances and just sat there on my knees, not even sitting cross-legged. Поэтому я зашла, поклонилась и села на небольшой коврик, который находился между дверью и столом, за которым сидела Шила Прабхупада. You understand? I just felt so uncomfortable being back there. Я настолько некомфортабельно себя чувствовала, что я даже не села в позу лотоса, а просто сидела на коленках. So when the conversation completed, Prabhupada turns his gaze to me, and I say my little spiel. I am going to give him the information he wants the next day. И когда они закончили разговаривать, Шила Прабхупада взглянул на меня, и я сказала ему то, что должна была сказать, что я дам список готовый завтра. So this man, who I don't really remember what he looks like, but there's like an image in my mind, a little mustache, something like Hitler or something. И этот человек смотрит на меня. Я, конечно, не помню точно, как он выглядел, но у него были такие небольшие усики, напоминающие Гитлера. В общем, я испугалась. Yeah, he was from FRL Krishnanagar. Он был из офиса ФРО Кришнанагара. So he says to Srila Prabhupada, "Who is she?" И он говорит Шиле Прабхупаде: кто она такая? And I did not know what Prabhupada was going to say. И я понятия не имела, что Шила Прабхупада ему сейчас ответит. It was, like I said, we all wanted to be noticed by Prabhupada, but I was just a rank and file devotee. I mean, I didn't know what he was going to say. Все, конечно, хотели, чтобы Шила Прабхупада знал, кто они такие. Но я была обыкновенной преданной, поэтому я бы не знала, что он ему сейчас ответит. And Prabhupada said, "She is the secretary." И Шила Прабхупада сказал: она секретарь. I was so blissed out that Prabhupada knew I was a secretary. И я настолько была осчастливлена тем моментом, что Шила Прабхупада знал, что я секретарь. And I basically went dancing out of that darshan. И когда я вышла с этого даршана, я приплясывала. That's something. Okay. Можно я добавлю? She would also, in and out through that time in Mayapur in India, she was the secretary because she would type Prabhupada's letters and correspondence. So if you look on those letters, you'll see on there her initials. И она в то время на самом деле, она скромничает, но она на самом деле в то время была секретарем. Она печатала практически все письма Шилы Прабхупады. И если вы посмотрите на письма того времени, внизу вы увидите ее инициалы. Okay, let me clarify because Sikhi Mохити is exaggerating a little bit. I did it for 1 month in Vrindavan, and actually Prabhupada. Шикхи Мохити на самом деле преувеличивает. Я всего лишь месяц была секретарем Шилы Прабхупады во Вриндаване. No, so actually what happened was Prabhupada would tell Brahmananda Swami at that time, this is like in Vrindavan, he would tell Brahmananda what to say, and then Brahmananda made a tape of the exact wording. And that's what I typed. На самом деле, то, как это происходило, Шила Прабхупада говорил Брахмананда Свами, что нужно сказать. Брахмананда Свами надиктовывал это на пленку, и я печатала слова Брахмананда Свами. So when I would put the initials, it would be ACBS, ACBS, I don't remember.
Yeah, okay. And then we slash, and then it says BS for Brahmananda Swami, and then slash, and I put MMDD. И то, как There was это a lot было of letters, подписано, but one. там было Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада, то есть его инициалы, потом небольшой такой, как сказать, слэш, в общем, черточка, дальше было написано Брамананда Свами, BS, и дальше еще одна черточка и мои инициалы. So what happened is Prabhupada figured out that Brahmananda wasn't typing the letters, that he was giving them to me. And he said, why do I have a secretary if he has a secretary? И Шрила Прабхупада, увидев такую подпись на письме, задал Брамананде с вами вопрос. Почему мне нужен секретарь, если у моего секретаря есть еще один секретарь? Потому что он понял, что Брамананда не печатает письма сам. So it ended. Because she could type 100 words a minute and he couldn't. Потому что ты могла печатать 100 слов в минуту, а он нет. But I did have an advantage of having that connection with Brahmananda Swami. Но мне очень пригодилась моя такая тесная связь с Браманандой с вами. Because, okay, this is not about my, okay, I want to talk about my book. But anyway, so that time period was in September of 1975, and they were planning to go to Ahmedabad in Gujarat, where there was not a temple yet, but there was going to be a very big Pandal program. Это было в сентябре 1975 года, когда они все собирались поехать в Гуджарат и открыть там храм. Храма там еще не было, но предполагалась большая программа в Пандале. So, because of my daily interaction with Brahmananda Swami, he's telling me that they have too much luggage for an internal Indian flight, because you have more luggage allowance in international flights. И из-за моей такой близкой связи с Браманандой с вами, он сказал мне, поделился, что у них слишком много багажа для того, чтобы он поместился на внутренние авиалинии, потому что, естественно, больше разрешенного багажа только на интернациональных перелетах. So he was asking if I could help with the, okay, I think I had said to him I wanted to go to that Pandal program too. And he said, you can help carry an extra piece of luggage. И я сказала ему, что я бы тоже хотела поехать на эту программу в Пандале. Он сказал, хорошо, тогда ты можешь помочь. Возьми, пожалуйста, с собой экстра багаж, который у нас не помещается. So the truth was that I had a ticket to Bombay, but okay, it's a little complicated in that the tickets those days were on paper and with multiple copies, and devotees sometimes used to erase the names and change the tickets, and we were able to get away with stuff like that. И на самом деле в те времена билеты выписывались под копирку, и там были разные имена, и бывает так, что мы стирали имена и вставляли другие имена. В общем, нам это сходило с рук. So I had a ticket, but it was from Delhi to Bombay, and they were going on a flight from Delhi to Ahmedabad, but the plane would then go on to Bombay. И у меня был билет до Бомбея, Дели, Бомбей. А они летели на самолете, который был Дели, Ахмедабад и потом Бомбей. So what I'm trying to say is that it wasn't normal situation. There was complication with my ticket. Что я пытаюсь вам объяснить, что это не было такой уж простой ситуации, что у меня были серьезные проблемы с моим билетом. Basically, I wanted to be able to get off the plane early. То есть я хотела выйти из этого самолета пораньше. And so the airport scene was like this. Prabhupada and his party of 3 men were with him. They just, went right into the waiting room
checked their tickets, went right into the waiting room. И сцена в аэропорту выглядела так. Шрила Прабхупада и 3 мужчины, которые с ним путешествовали, они прошли регистрацию на рейс и сразу же вошли в комнату ожидания. But they looked at my ticket and they were just, we are not going to allow you on this flight unless everybody checks in and there's still room. I didn't know how to, do it early. Like there was, no, but the thing is, normally you would call, but I don't think, phones were just didn't work in India. Они мне сказали, что мы не пустим тебя в самолет, если только придут все на самолет и все равно останутся еще места, тогда мы тебя пустим. Раньше мы не знали, как перенести дату или назначение. So by the time they finally said, okay, we'll accept your ticket, and I went into the waiting room, it was full of men entirely. К тому моменту, когда все уже прошли, я была последней, кого пустили на этот рейс, и я пришла в комнату ожидания, и она была забита. In those days, it was only like businessmen who would fly. There was no women, no children. В те времена летали только бизнесмены, не было ни детей, ни женщин. So I looked around and I didn't see any place to sit. Я оглянулась вокруг себя, и мне некуда было сесть. So I paid my obeisances in front of Prabhupada and just sat down right there. И я предложила свои поклоны Шриле Прабхупаде и уселась прямо там же, на грязном полу. And as soon as I did that, that's when I noticed it was, all very, pucka dressed Indian men in their business suits, their briefcases, and. И это было как раз в тот момент, когда я заметила, что вокруг меня находятся хорошо одетые индийские бизнесмены со своими чемоданчиками. And so I was completely embarrassed. This is something we would do in airports in America, but this is, Delhi airport. Я сразу засмущалась. И это то, что мы обычно делали в аэропорту в Америке, но это был аэропорт Дели. But I looked up at Srila Prabhupada, and his hand just motioned just slightly, just like that. And all the people to that side of him moved over. Я глянула на Шрилу Прабхупаду, и он буквально легким движением руки сказал тем, кто находился с этой стороны, не двинуться. И буквально благодаря его легкому движению руки все быстренько подвинулись. Yeah, so I believe it was benches, that they made room for me, and then I sat down, and really the full impact of how embarrassing that all was hit me. И это были лавки, и они все раздвинулись, чтобы посадить меня, и тут я полностью осознала, насколько невероятно неудобной была эта ситуация. I forgot to mention that in the end, I didn't even bring a suitcase. И я забыла вам сказать, что в конце концов мне даже тот экстра багаж, который я должна была везти, не дали. But I had so many things I was bringing for other people. I had like 2 or 3 bags over each shoulder, and then my heavy typewriter. Но на мне висели сумки, в которых я привозила что-то для других людей, а также в руках у меня была печатная машинка. Anyway, sometimes embarrassing things happen. But when we got on the plane, there wasn't assigned seats. И, конечно же, такие ситуации неловкие, они случаются. И следующее, мы заходим в самолет, а не было, в то время не выдавали номера, мест номера не выдавались. And there also wasn't any first class or business class. It was just all one class, and Prabhupada sat in the very first seat. И в то время не было бизнес-класса или как у первого класса. И Шрила Прабхупада сел на самый первый ряд. And he went on first, so everybody on this plane got darshan of Srila Prabhupada. И он, конечно же, зашел в самолет первым, поэтому все получили даршан Шрилы Прабхупады. So I was in row 7 or something like that behind Prabhupada. И я то ли на 7-м ряду была позади Шрилы Прабхупады.
And I tried to distribute my own books to the men on either side of me, but Я попыталась распространить мои старые книги, с которыми я летела, к мужчинам, которые сидели по обе стороны от меня. and this was an early morning flight, so they were distributing like a light breakfast. И это было раннее утро, поэтому нас кормили завтраком в самолете. And so when they came back to me, it was like a piece of like fruit cake, I would describe it as. Slice of fruit cake. И когда они подошли ко мне, мне дали кусочек кекса. And I was like, no, I can't eat that. Я им сказала, нет, я такое кушать не могу. And the stewardess said, they're eating it up front. И стюардесса мне сказала, а вот те на первом ряду кушают. And then the stewardess comes a little while later with a coffee mug full of hot milk. They sent it from up front. И стюардесса чуть попозже подошла ко мне с горячей чашкой молока и сказала, это вам прислали с первого ряда. And then they came back also with another coffee cup, and it was full of dahi wadas in yogurt. И после чего она подошла ко мне, и в ее чашке была огромная чашка йогурта с дахивадами. I knew it was from Prabhupada's tiffin. He had a really big tiffin that the Delhi devotees had filled up. Конечно же, я знала, что это было из термоса Шилы Прабхупады. Делийские преданные наполнили доверху его термос с едой. And when Prabhupada got up to wash his hands, then Brahmananda stood in the aisle and just looked back at me. And I thanked him, without words. I knew he was responsible for that. Когда Шила Прабхупада встал, чтобы помыть руки, Брахмананда стал тоже в аллее самолета, и он оглянулся на меня, и я без слов поблагодарила его одними глазами. Благодаря ему я получила такую милость. So when the plane landed in Ahmedabad, and we're still on the tarmac, we could hear kirtan even before they opened the door of the airplane. Когда мы приземлились в Ахмедабаде, даже до того, как открылась дверь самолета, мы даже до того, как мы спускались по трапу, мы уже слышали киртан. Somehow or other, the devotees actually had gone from the terminal building onto the tarmac and surrounded the plane. Да, не знаю как, но преданные умудрились вылезти из терминала и войти на летное поле и стояли и окружили весь самолет. These were all now we call Mumbai, but it was Bombay then. And these were all Bombay devotees. Like I said, there was no temple in Ahmedabad yet. Это были все преданные из Мумбаи. Раньше он назывался Бомбей. And they had been driving around on a flat back truck doing kirtan all over the city to advertise the upcoming Pandal program. И они ездили на плоском таком грузовичке по всему Бомбею, и они, как сказать, делали рекламу тому, что будет происходить в Ахмедабаде. А в Ахмедабаде должна была быть большая программа в Пандале. So when Prabhupada came down the stairs of the airplane, they surrounded him. Everyone was so happy and jubilant, and they kind of whisked him away. И когда Шила Прабхупада спустился с самолета, они окружили его, и они были настолько счастливы, и они его потихонечку с собой забрали. But I had to get my checked luggage, and I think it was actually Harikesh Das Brahmachari at the time. He was collecting Prabhupada's luggage. Но мне нужно было забрать мой зарегистрированный багаж. И в то время Харикеша, его звали просто Харикеша Дас Брахмачари, ему нужно было забрать тот багаж, который пришел с Шилой Прабхупадой. Okay, actually, before all the devotees left, I did connect with the 3 ladies who were there, Aditya, Daiva Shakti, and Radhakund. Но до тех пор, пока они ушли, я все же успела поговорить с 3 женщинами, преданными, которые были в этой группе. They were surprised to see me, but more the merrier. So
Они были удивлены, увидев меня, но они подумали, чем больше, тем лучше. So they quickly made an arrangement for one Indian man to take me to where the women were staying, somebody's life member's house. И они быстренько договорились с одним индийским мужчиной, чтобы меня отвезли в тот дом, где остановились женщины. Это был дом одного из наших попечителей. Only problem was this man didn't really know where to go. Единственная проблема была, что этот мужчина понятия не имел адреса, куда меня отвезти. So after driving around Ahmedabad a bit, he said, I'm just going to take you to where Prabhupada is. И мы немножко ездили вокруг Ахмедабада, он так и не нашел и сказал, отвезу-ка я тебя там, где Прабхупада, это я знаю где. So he was staying at man's house. His name was Bogilal Patel. И Шрила Прабхупада остановился в доме Багилал Патела. I have no idea how he made his money, but his house was like a governor's mansion. Я понятия не имею, как он зарабатывал деньги, но дом его был подобен дворцу губернатора. And it was in the middle of this huge park, too. И этот дом был посередине от огромного парка. So, you drove for a while through this park and then came up to the front door with a circular drive around a huge fountain. И мы какое-то время ехали через весь этот парк, и потом прибыли к дому, где перед домом был фонтан, вокруг которого машина объезжала. And I went inside with all my luggage and huge entryway, and several of women from the family greeted me. Захожу я в эти огромные входные двери со всеми своими сумками, и несколько женщин вышли из дома, чтобы меня встретить. So they said, Srila Prabhupada's in the library. И они мне говорят, Шрила Прабхупада, вы там в библиотеке. And they had spread white sheets all over their living room floor, which I don't know if it was carpeted, but walked through the living room, and there was the door to the library, and I put all my luggage at that door. И они такие красивые белые простыни постелили по всему пути до библиотеки через весь свой зал. И я подошла к двери этой библиотеки и там сгрузила все свои сумки. So I go into the library. Захожу я в библиотеку. Prabhupada was sitting behind this big desk. Шрила Прабхупада сидит за огромным столом. And it was a real library, like the walls were just shelves full of books. И это была настоящая библиотека. Там были стены, покрытые книгами. And all the Bombay devotees and others, like friends and relatives of Mr. Patel, were crowded into this library. И все преданные бомбейские, а также все друзья и родственники Мистера Патела находились в этой библиотеке. So I remember Prabhupada's preaching to these men. И я помню, как Шрила Прабхупада проповедовал этим людям. He was asking, there was a lot of young men, like college age. Там было очень много молодежи, студентов. And he said, what are you studying? И он спросил их, что вы изучаете? They said, we are studying technology. И они сказали, мы изучаем технологию. And then Prabhupada started saying, in the West, they have perfected technology. И Шрила Прабхупада начал говорить им, что на Западе они уже в совершенстве владеют всеми технологиями. And they started naming different Western products that he used, like Grundig, make his dictaphone. И он начал говорить им о различных приспособлениях, которые он уже использует на Западе, такие как диктофон, который был сделан компанией, которая называлась Grundig. And he talked about how Swiss watches were considered the best. И он рассказывал им о том, как швейцарские часы считаются лучшими в мире. And different devotees were chiming in, with more examples. И различные преданные присоединялись к ним, чтобы еще больше примеров привести. And he said, there's no point in studying technology when they have perfected it in the West.
И Шрила Прабхупада, вывод, который он привел, что нет смысла изучать технологию, когда она уже в совершенстве доступна на Западе. And then he gave this very direct instruction to these young men. И он дал им очень прямое наставление. He said, I want 100 young men from Ahmedabad to join the Hare Krishna movement. Он сказал, я хочу, чтобы 100 молодых парней из Ахмедабада присоединились к движению Харе Кришна. I don't think they surrendered. Не думаю, что они в этот момент предались ему. But in the course of time, Yasamati Nandan, who left his body kind of recently, and he and his wife Radhakund were preaching in Ahmedabad and started a temple, which I hear is very successful, and I'm sure they've fulfilled that direct instruction from Prabhupada many times over. Я совсем в недалеком прошлом Яшамати Нандана Прабху оставил свое тело. Он вместе с его женой Рада Кундой, они начали храм в Ахмедабаде. И я уверена, что они удовлетворили это прямое наставление Шрилы Прабхупады во много-много раз. But, you know, looking back at that instruction, which was like almost 50 years ago, we can freely apply this instruction in any city in the world. Оглядываясь назад, мы, глядя на сегодняшний день, можем с вами сказать, что это наставление Шрилы Прабхупады было осуществлено во многих-многих городах. Yeah, like, I don't take that instruction as specific only in Ahmedabad. Just like Я не принимаю это наставление, как будто оно было только дано тем, кто будет жить в Ахмедабаде. just like I always feel it's necessary to remind everyone that Srila Prabhupada is all of our spiritual masters. He's not just those of us who took Diksha, because he's the Shiksha guru for ISKCON and the entire world, actually. Мне всегда хочется напомнить нам всем о том, что Шрила Прабхупада – духовный учитель для нас всех. Он не только для тех, кто получил от него дикшу. Он духовный учитель для всего ISKCON. Do we have a time limit of Yes. 1:30? Андрей, что у нас по времени? Okay, we have to hear Shikhi Mохити Prabhu speak a little bit later. Yes, we have to say a few words. He said his piece. She wants to tell your memories about We have just some time left, but Okay. I'll yes, tell boss. you some nice memories of Prabhupada. Скажу вам одно хорошее воспоминание о Шриле Прабхупаде. Everyone was always asking about did Srila Prabhupada chant on your japa beads? People ask that often. Да. Did he chant Часто on меня them? очень спрашивают, Шрила Прабхупада на своих четках воспевал? So I joined 1974, initiated in 75. Я присоединился в 1974 году и получил инициацию в 1975. By that time, a lot of people get initiated at one time. К тому времени за один раз много людей получало инициацию. Particularly in Chicago at that time, there were so many people get initiated, there was no room for the ladies to sit down. В особенности в Чикаго столько народу было инициировано, что женщинам даже сесть некуда было. So Она помнит. they almost didn't get initiated. Женщинам почти что не досталась инициация. Some went to go Detroit, Toronto, so many. Так что там было очень много. Группы Радамадар, Детройт, Чикаго, другие города. Все приехали получить инициацию. By that time, when you did Radha Damodar, it was just 3 buses. В то время эта путешествующая группа Санкиртана и Рада Дамодар, у них было всего 3 автобуса. By that time, there were 6 Gorni Thais traveling on buses. Тогда уже было 6 горнитай божеств, которые путешествовали в этих автобусах. So when Mahamaya got initiated, there was still just few people coming, maybe 10 people, I think, right, at the time? В то время, когда Махамайя получила инициацию, всего несколько людей присоединялось. Может, человек 10 получало инициацию. And the week I got initiated, Prabhupada initiated every morning, 10 people every Each morning. day. We were waiting for Prabhupada to come back
to America. So there was a build-up at that time. В то время, They когда organized it. мне дали инициацию, Шрила Yeah. Прабхупада давал инициацию каждое утро по 10 человек, потому что пока он вернулся в Америку, там уже накопилось преданных. But the nice thing about that was when you sat down before Prabhupada called you up, he would chant on your beads and then call you up. Замечательная вещь была то, что когда Шрила Прабхупада сажал вас рядом с собой, он повторял на ваших четках и потом вызывал вас по имени. Представляете? Сидите, и Шрила Прабхупада перед вами читает джапу и говорит: иди сюда, иди сюда. Then he hands you your beads. И дальше он давал вам ваши четки. So here's some of those beads. Вот они, ее четки, Шрила Прабхупада на них поспевал. Харе Кришна. Okay. She's merciful, she'll give you a little mercy too. So, Если вы будете хорошими маленькими девочками, она вам тоже немножко милости даст. very good beads because they had to make them themselves on the way to initiation. They had to string their beads. They did what to the beads? String, make their beads. Очень хорошие четкие, потому что они сами их связывали для своей инициации. My beads were some real cheap beads from India. Мои четки были дешевыми четками из Индии. I think after a couple of weeks, they're like snap, snap, snap. They're all snapped. И через буквально 2 недели использования они все порастрескались. I think he had the sannyasi chant our beads because they just did one initiation like 100 people or something. Мне So кажется, nobody что thought they could chant на многих четках уже саньяси воспевали, потому что за один раз инициировались порядка 100 человек. But he did few people. He takes some time and describe our names to us. So. Но на некоторых личностях он рассказывал нам значение их имен. Because at that time, Chaitanya Charitamrita had not been printed yet. Потому что в то время Published. Чайтанья Чаритамрита была еще не напечатана. Because she was in India. Потому что она уехала в Индию. Come on, you. Some Ну volumes were перестань. done. Нет, Some некоторые, volumes were printed before Нет. 74. некоторые части читания Чаритамриты были напечатаны до того, как я пришла. That's another story. Yeah. Это совсем другая история про марафон, когда мы опубликовали читание Чаритамриту. Of course, she didn't know the big marathon for the print is about to come, but she got the fortune to go to Mayapur, and she had to train someone to do all that fancy machine working. Она не знала, что будет огромный марафон по напечатанию книг. Она уехала в Индию, и ей повезло, что у нее была такая возможность. И она к тому времени уже подучила нескольких преданных, как управлять этой огромной машиной, которая печатала. Yeah, all these terms are used now: cut and paste. They say when you work on your computer, it says cut and paste, right? Теперь так просто все на компьютере. Просто выдели, и говорится, вырежь и сюда поставь. Правильно? Oh, that's what they did in those days. They actually cut and paste it. И на самом деле раньше это то, как это выглядело. Вырежи физически и переставь. Layout, page layout. Когда они говорят, что страница сверстана, так и было, ее верстали. A lot of work. Это было очень много работы, очень много. Anyway, I think I told before. So it was taking so long, and you could see Prabhupada was really getting fed up with this long initiation. И на самом деле это так долго занимало, чтобы получить инициацию. И мы уже видели, что Шрила Прабхупада уже устал. And then there were Слишком still много different народу. names, you know, because it was all mixed up. И он уже устал от того, что все имена поперепутали. So finally, when my turn came, И пришла моя очередь. and they were Bhakta Nate. И вот Bhakta Nate was my name. меня так Нейт. звали Бхакта Нейтан. And I was under the assumption I'm going to get a name with the name in, beginning with in. И я был под впечатлением, что мне дадут имя, начинающееся с Н, потому что я Нейтан. That time, nobody. Ты не- Anyway, I just thought like that, you know, because all the cool names begin with N, don't they? Я думал так, потому что все классные имена начинаются с буквы Н. So I was, you know, a couple of months before, I was really proud. I was getting puffed up. И за пару месяцев до моей инициации я уже так гордился, был так счастлив. Get a cool name, Я получу классное имя. Nityananda.
Нитянанда, Srinath, Нарасимха, Narayan, Нараян, Muni. There's not a Нарадмуни. bad name in there, are there? Нету вообще плохого имени, которое начинается на «Н». I wasn't going to get a Mahamaya Das. Я не собирался, что мне дадут имя типа Махамайя даст. So anyway, I walk up a little bit like the peacock. Okay. Я ходил как павлин, довольный. And then Prabhupada just, what are the rules and regulations? Amiranzi chant. И Шрила Прабхупада мне сказала, каким правилам ты обещаешь следовать, сколько этих кругов ты будешь читать. Your name is Shikhi И Mохити. он мне дает четкий, говорит, и тебя будут звать Шикхи Мохити. And I went, Что? Как меня назвали? it doesn't even sound like a name of Krishna. What is this? И это даже не звучит как имя Кришны. Что за имечко? Chaitanya Charitamrita had not been published. That part hasn't been published yet. В тот момент читание Чаритамрита, по крайней мере, та ее часть про Шикхи Мохити не была опубликована. So usually all of the ladies go, Jai, right? И все обычно кричат «Джай», правильно? But everybody's a little quiet. Но когда меня назвали, все замолкли. They're thinking, yeah, what did he say? Что он сказал? So Prabhupada's looking at me. He could see I'm a little disappointed. И Шрила Прабхупада смотрит на меня, видит мое разочарование на моем I лице. mean, with affection, he's looking. He says, he starts explaining to me. He says, Shikhi Mохити was one of the 3.5 most confidential servants of Lord Chaitanya. И он смотрит на меня с таким состраданием и говорит, Шикхи Мохити был один из 3,5 самых близких спутников Господа But Чайтаньи. I'm not satisfied. Но он смотрит на меня и видит, что я не удовлетворен. So he said, it was a very nice name, and he hands me the bead. И он говорит, это очень хорошее имя, и дает мне четкие. So I know there are letters, because you have to write a letter, and Prabhupada replies back, yes, I will initiate this person. So the list. I think there's a mistake with getting the real name. И я знаю, что есть письма, да, что президент писал письмо Шриле Прабхупаде, рекомендуя меня, и что Шрила Прабхупада писал назад и говорил, что да, я его инициирую. И я им говорю, ребята, где мое письмо? Где эти списки? Какое у меня настоящее имя? No, your name is Shikhi Mохити. И мне сказали, нет, тебя зовут Шикхи Мохити. No, there's a mistake. Please, come on. Я им говорю, ребята, ну это какая-то ошибочка вышла. Пожалуйста, покажите мне настоящий список, дайте мне мое имя. So, anyways, you'd be surprised to know also that first compilation of devotees, Prabhupada disciples, she was requested to do that in 1977 when Prabhupada was still present. Tamal Krishna used to maintain that book. И So he had her organize it properly so they could keep track of who is Prabhupada's disciple. вы, наверное, не знаете того факта, что в 1977 году, когда Шрила Прабхупада все еще был на планете, Тамал Кришна Махарадж поручил ей составить список всех учеников Шрилы Прабхупады, чтобы все было записано правильным образом. And she still does that. The GBC has certified that list, but she's the maintainer of the list of Prabhupada's disciples. На самом деле она до сих пор совершает это служение. Она поддерживает этот список всех учеников Шрилы Прабхупады для GBC. Because, sometimes letters are lost, and sometimes Prabhupada on occasion would initiate people without the big fanfare. Потому что She would confirm all those people who were... Потому что бывало так, что некоторые письма инициации Шрилы Прабхупады были потеряны, а бывало также, что Шрила Прабхупада иногда инициировал кого-то без большой церемонии с фанфарами просто. И она подтверждала и выясняла именно всех таких учеников. Okay, well, it's called the Srila Prabhupada Disciple Database. It's actually on Krishna.com. На самом деле это называется датабаза учеников Шрилы Прабхупады и находится на krishna.com. But there's more information than what we put online. Но на самом деле есть намного больше информации, чем то, что мы выложили в онлайн. There is one thing to explain that it says place of initiation. It says place, И and then cities given. or одну country. вещь я хочу вам объяснить. Там есть колонка, которая называется «Место инициации». И обычно туда вставляется город, в котором мы получили инициацию. But it's not clear whether it's the place the devotee was initiated, or whether it was the temple that devotee came from. It could be either one.
И иногда не совсем понятно, может быть, это город, в котором человек получил инициацию, а может быть, это храм, в котором этот преданный занимался служением. Also, I want to say that Prabhupada gave many names more than once. А также я хочу подчеркнуть, что Шрила Прабхупада давал одно и то же имя много раз. So it makes it a Не little, один раз. so it can be a little confusing who's who. Поэтому мы иногда путаем, кто есть кто. But if people claim to be initiated by Prabhupada, and if I find out about it, then I will try to verify, whether that person is actually got diksha. Если люди заявляют, что они были инициированы Шрилой Прабхупадой, то в таком случае, да, я верифицирую, что их заявление корректно, и что Прабхупада действительно дал им дикшу. The verification process can often involve other people verifying that they were there at that initiation. И верификация обычно происходит таким образом, что мы находим свидетелей, людей, которые в тот момент находились на инициации этой же. Prabhupada sometimes said he had 5,000 disciples, sometimes he had 10,000. И Шрила Прабхупада иногда говорит, что у него 5000 учеников, а иногда 60. From the research that I've done over the years, it's closer to 5. In fact, we have 4,750 names in the Prabhupada Disciple Database. Из моего исследования, которое я провела за последние годы, это ближе к 5000. Сейчас в данный момент в нашей датабазе находится 4750 имен. Still people coming to you about this. Люди до сих пор к тебе подходят, чтобы верифицировать. It's very rare that I add a name. Extremely rare. Это очень редко, экстремально редко, что я добавляю имя в датабазу. But people come to me to settle, the question, is this person actually got initiated Но or not? обычно люди подходят ко мне для того, чтобы убедиться, этот человек действительно получил инициацию Шрилы Прабхупады или нет. Also, the statistic for how many devotees are still active, the last I calculated, because it's nothing official or anything, but we don't put this online, but we have like a status for people, active, connected, deceased. Но у нас также есть там еще одна колонка, которую мы обычно официально не публикуем, но, может быть, мы в онлайне начнем ее публиковать. Об уровне активности того или иного человека. То есть там может быть написано, что он уже ушел, или он активный, или он общается с преданными и так далее. I mean, I'm not trying to be judgmental. It's more just to have some statistics, because people sometimes kind of make up or assume they know statistics. И это не для того, чтобы каким-то образом кого-то осудить или предупредить. Нет, просто для статистики. Потому что иногда люди думают, что они знают статистику. Ну, для нас важно, чтобы были записи. So it's not that we know everything about everyone, but I can say approximately 1,200 devotees are still active. И не то, чтобы я знаю, конечно, до запятой, но порядка 1200 учеников все еще очень активны. That's because they're 70 years old or older. Это потому, что им уже по 70 или больше. 70 and older. Yeah, of course, the number of deceased is increasing every day. Конечно же, каждый день добавляется имя в список ушедших. But I also can say that there was at least 700 to 800 names that we never found out who they are. Like nobody has ever recognized them. Но также порядка 700 или 800 имен, которые я могу вам сказать, что никто не знает или не слышал об этих людях. So, Но имена есть. And about 600 of those disciples in Alachua.
И, наверное, человек 600 Okay. из этого списка Валачио Yeah. живут. Да. 180. 180 человек из них живут в 108 Валачио. on the Alachua. Да, порядка 180. If you ever get a chance to go, you can see a Chutananda in the early ones. Вы увидите, если у вас когда-нибудь будет шанс отправиться в Валачио, вы увидите таких, как Ачитананда, один из самых первых Trying to учеников. get him to come to Mayapur, but he keeps refusing. I don't know. Я пытаюсь его все время зазвать в Майпур, но он все время отвергает мои приглашения. One last pastime. Listen, I think Еще for одну игру me. расскажу от меня. Well, how many book distributors here? Сколько здесь людей распространяют Maybe книги? people like book distribution. How about that? Кто или кому нравится распространять книги? Молодцы. So she tried to sell a book to the lady who gave Prabhupada a free ride on the Jaladuta. I need to hear about that. Она попыталась продать книгу той женщине, которая дала билет Шриле Прабхупаде на Джаладуту. И я хочу, чтобы она рассказала, как это происходило. I should have read my book because 20 years ago I remembered it better than I do today. Мне надо было книгу свою принести, потому что 20 лет назад я об этом лучше помнила, чем сейчас. Okay, so Srimati Morarji's house is very near the Juhu temple. И дом Шримати Мураджи находится очень близко к храму Джуху в Мумбаи. So she was having some kind of a big program at her house. И у нее была her какая-то father, огромная Gopal программа, Devi. программа огромная в ее доме и проходила в тот момент. I think it's a yearly thing, and devotees had gone before previous years. Мне кажется, что это было ежегодное празднование, и преданные в прошлом году они пошли на эту программу. It was private; we were not invited, Это была частная вечеринка, и нас туда не приглашали. but we went anyway. Но мы пошли все равно. And it wasn't like I was a book distributor, like you're making it sound like I am. I was not, but you know, make some small attempts here and there. Вы, Шикхи Махити Прабху, сделали, что это выглядит так, как будто я была такой уж великой распространительницей книг. Это было неправда. Я иногда там или там пыталась просто Every chance распространять. she got, she always tried to sell a book. Каждый шанс, который ей выпадал, она всегда пыталась распространить книгу. But what I remember is that she had like bodyguards. Но то, что я помню об этом вечере, это то, что у нее была охрана. But somehow I ended up face to face with Srimati Morarji, and she said to me something like, "Do you know who I am? It's because of me that you have your Srila Prabhupada." Я не знаю, как так получилось, но я оказалась лицом к лицу с Шримати Мураджи. И знаете, что она мне сказала? Она сказала: ты знаешь, кто я? Благодаря мне у вас есть ваш Шрила Прабхупада. Anyway, they still threw me out. Они все же меня выбросили после этого. Then she kicked her out of the party. I couldn't И believe после чего она выгнала ее с этой вечеринки. it. Сказала: пошла вон. Так и было. That's okay. She's getting the mercy for taking Prabhupada to America. So, Это нормально. Она получила милость того, что она отправила Шрилу Прабхупаду в Америку. she had a few kind of interactions with this kind. She wasn't too happy with us sometimes. И у нее были In fact, I got an article once. несколько She didn't like соприкосновений с ИСКОН, насчет которых она не была очень уж счастлива. VHP or something like that. She was a member of that. And they wrote some little heavy thing criticizing their charges. Она была членом какого-то общества, которое называлось VHE, и они ее критиковали очень сильно за то, что она помогла Шриле Прабхупаде. Were you able to hear what he was saying? That Yes, I did. we don't remember the name of the society, but Мы не знаем название этого общества, к которому она принадлежала. to some society that Prabhupada heavily criticized. Она была членом этого общества, которое Шрила Прабхупада очень сильно критиковал. Is there time for me to contrast his initiation story with mine? Можно я расскажу о моей историю о моей инициации, что она резко контрастирует с его историей. Is there time? We're over time. Oh, okay. We're good. We have plenty of time. It's just I'm freezing. Sorry. Are you okay? Both of you? Maybe close the window behind you. Okay. Okay.
Yes, we have time. Okay, She just told, she's got, she could have days of. I understand, We but just got a little bit. can we hear about the initiation? Okay. Okay, so I'll tell the story. Yeah, that's a good. Okay, so there was 25 brahmacharinis in New York temple, Brooklyn temple, and we're all waiting for Prabhupada to come from India. И было 25 брахмачарини в храме в Нью-Йорке, которые все ждали, когда Шрила Прабхупада приедет обратно из Индии. So, because Prabhupada was here doing the World Sankirtan Party, Потому что Шрила Прабхупада был здесь, в то время это называлось мировое турне Санкиртана. and he was in India for a year and a half. Он был в Индии полтора года. So, many devotees were waiting to get initiated. Очень много преданных ждали свою инициацию. So, the common joke in the Brahmacharini ashram in Brooklyn was, what do you think Prabhupada's going to name you? And the answer, the joke was, he's going to name me Maya, because I'm always in Maya. И на самом деле в то время была такая общеустановленная шутка среди брахмачарини в ашраме. Как ты думаешь, как тебя назовет Шрила Прабхупада? Он назовет меня Майей, потому что я все время в Майе. But I had left the temple. I moved around a lot. I had gone from Brooklyn to Philadelphia temple and then Washington, D.C. И я много путешествовала. Я переехала из Бруклинского храма в Филадельфию, а потом в Вашингтон, Д.С. And the temple president was Damodar Das. В тот момент храмовым президентом был Дамодара Дас. He's somewhat famous for making videos of Prabhupada, the earliest videos, among the earliest videos of Prabhupada. Он знаменит тем, что он сделал видеозаписи Шрилы Прабхупады, одни из первых видеозаписей. So his question to me was, like it was a test of whether I could get initiated. He said, who is Krishna? И тест, который я должна была пройти для того, чтобы получить инициацию, он меня спросил, кто такой Кришна? And so I answered, the Supreme Personality of Godhead. И я ему ответила, верховная личность Бога. And he said, and who are you? И он сказал, а ты кто? And I said, I am his servant. И я сказала, я его слуга. I passed the test. И так я прошла свой тест на инициацию. How you need bhakti shastris. Вот так раньше давались бхакти-шастры. Well, the main Guru thing, disciple course. И гуру и ученик в Искон. there was a rule of 6 months. You had to be chanting Hare Krishna for 6 months. So Тогда I было had простое just правило. hit 6 months. Тогда было простое правило. You Ты could должен был 6 воспевать months. Хари Кришна 6 месяцев. You could make those 6 months. They should have given you sannyas. Forget about Если ты в те времена, если ты выдерживал те 6 месяцев, вам можно было саньясу давать. We were so blissful then. We would run from one service to the other. Мы были настолько в восторге и в экстазе, что мы от одного служения к другому просто бежали. And they had a sari pool. They didn't have their own sari. They just had shared a sari. И у All the них clothes была are на shared. самом деле общая сари. Одно сари на всех. Они между собой выделили. Yeah, it's all the clothes, not just the saris. Не Everything was только shared. сари. Вся наша одежда была общая. So who can do that now? Кто сейчас сможет такое сделать? Кто сейчас на это пойдет? Anyway, so Damodar said I could get initiated, but his wife wasn't, and Prabhupada was coming to New York, which is like a 5-hour drive. Дамодар сказал мне, что хорошо, ты можешь получить инициацию. Но были небольшие осложнения с его женой, потому что инициация должна была пройти в Нью-Йорке. Это было в 5 часах езды. And Damodar's wife, Miganekti, had just had a baby who Prabhupada named Gulab. И у жены только что родился ребенок, и ребенка Шрила Прабхупада назвал Гулаб. So, because such a new baby, she wasn't going to travel to New York with us. Из-за того, что у нее только что родился ребенок, она не могла путешествовать с нами в Нью-Йорк. So she asked me, what do you think Srila Prabhupada is going to name you? To name the baby. No, name me. Initiation. Okay. Initiation. И она спросила меня, как ты думаешь, как тебя Шрила Прабхупада назовет во время инициации? So even though I never thought that I was in Maya, I was always puffed up.
and thinking I was fixed up. But yet, when she asked me that question, I said, that old joke, Prabhupada's going to name me Maya because I'm always in Maya. И когда она меня спросила, на самом деле я не считала, что я была Майей. Я очень гордилась собой и всегда считала себя очень твердой, очень серьезной, преданной. Но все же, когда она спросила меня, как ты думаешь, как тебя Шрила Прабхупада назовет, я решила ответить ей этой старой шуткой и сказала Майей, потому что я время в Майе. So a lesson, obviously, and watch what you wish for. И вы должны из этого извлечь особый урок и контролировать свои желания. Anyway, we went to New York, stopping in Baltimore on the way there to count out our beads. They had bought a box of walnut beads, like 10,000 beads, and we each counted out 108. Okay. И мы должны были по пути в Нью-Йорк проехать через Балтимор, где они купили несколько тысяч этих четок, сделанных из walnut, из грецкого ореха. И каждый из нас отсчитывал себе 108. В каком году это было? This was the summer of 1971. В 71 году, да, это было летом. And some of the men from Washington had carved Krishna beads for us. И мужчина, один из Вашингтона, он эту бусину Кришны для нас также вырезал красиво. Yeah, they carved them themselves. Они вырезали их сами, да. So we got to the Brooklyn Temple, the old Brooklyn Temple on Henry Street, and sat in the prasadam room and strung our beads. И когда мы добрались до Бруклинского храма, который тогда находился на Генри-стрит, мы сели все в просадном холле и все нанизывали свои собственные четки. Someone had calculated that if you get a string that's long enough to go 7 times the long way around a back to Godhead, that's the amount of string you need. И кто-то нам подсказал, что длина нитки должна быть таковой, что 7 раз она должна обернуться вокруг журнала «Домой обратно к Богу». So that works. We had one string. И это сработало действительно, потому что мы хотели, чтобы у нас была одна нитка нанизывать. So Prabhupada was doing, instead of a big initiation like he did in 1975, he was doing an initiation every morning instead of Srimad Bhagavatam class. И моя инициация была в те времена Шрила Прабхупада каждое утро вместо лекции по Бхагаватам давала инициацию. То есть моя инициация была по 10 человек каждое утро, а не так, как у Шикхи Мохити 100 человек за один раз. So he would initiate 10 devotees every day. Каждый день он инициировал 10 преданных. And that would take him 1 hour. И это занимало час. So we know that he chanted around 6 minutes around. Поэтому мы знаем, что теперь он читал один круг джапы за 6 минут. So the beads were hanging on the microphone. И он вешал четки на микрофон. Вот так они висели на микрофоне. And they were in the order of how we were sitting around the fire. И они были расположены так же, как мы сидели вокруг костра. So it isn't quite like you were saying, like he'd chant on your beads and then give you initiation, then chant another round. No, we all sat there for an hour chanting, but we knew when Prabhupada was on our beads, just because, we knew the И order. это то было, как вы описывали. То есть, что мы все сидели и целый час повторяли вместе с Шрилой Прабхупадой. Но мы могли видеть, что он читает сейчас на моих четках. So in my initiation, there was 7 men and 3 women. Когда я получала инициацию, присутствовали 7 мужчин и 3 женщины. Some of the men, I don't know who they are or were at the time, but I knew those of us from Washington, D.C. Мужчин многих я не знала, которые присутствовали на моей инициации, но тех, кто был из Вашингтона, я знала. So Prabhupada was giving a definition of each name. И Шрила Прабхупада давал нам определение каждого имени. So the devotees from Washington were Astaroth, and he said that meant
Okay, I'll just say that. Astarath, Saptarath, and Dasarath. And Аштарат, Saptarath Саптарат и and Дашарат. Dasarath. And he didn't even say a whole sentence. He would just say, like for Astarath, he would say, one who drives a chariot in 8 directions. И он даже полностью не договаривал предложение, он просто говорил Аштарат, тот, кто двигает то есть ведет колесницу в 8 направлениях. And Saptarath, one who drives a chariot in 7 directions. И Саптарат, он сказал, тот, кто ведет колесницу в 7 направлениях. And even Dasarath, he said the same thing, one who drives a chariot in 10 directions. Never even saying this is the name of Lord Ramachandra's father. И он сказал, Дашарат – это тот, кто может двигать колесницу в 10 направлениях. И даже никогда не отметил, что это имя отца Господа Рамачандры. And then the 4th man was Pancharatna. А 4-й мужчина был Панчаратна, наш самый Панчаратна. And I know he connects his name to the other devotees because of the number part of it. Pancha is 5, and Ratna means jewel. И я знаю, почему совпадают его имена, потому что он сказал Панчаратна. Панч это 5, а Ратна – это драгоценный камень. This is the same Pancharatna who's here. Это тот самый Панчаратна Прабху, который у нас сейчас In присутствует. fact, all of those men are still devotees. Все эти мужчины остались преданными до наших дней. I believe Astarath is a guru even. Мне кажется, что Аштарат даже гуру стал. So when the women came to Prabhupada, the first actually was a little girl, about 12 years old. И когда женщины подошли к Шриле Прабхупаде, первая из нас была маленькая девочка, ей было лет 12. And her mother had just gotten initiated like the day or two before. И мать ее получила инициацию за день или 2 до этого. So what I remember is she had a big round face, big blue eyes, blonde hair. И то, что я помню, у нее было кругленькое личико, голубые глазки, и она была блондинкой. And Prabhupada was so enamored by this little girl and saying, you're chanting 16 rounds, and she's saying yes. And И it was a wonderful exchange. Шрила Прабхупада был настолько очарован этой маленькой девочкой. Он спросил ее, и ты повторяешь 16 кругов? Она сказала, да. And then Prabhupada gave him the name Shashi Mukhi, means moon face. И Шрила Прабхупада назвал ее Шаши Мукhi, что означает круглолицая луна. Unfortunately, her mother blew soon thereafter. К сожалению, ее мать, она ушла из движения и забрала ее с собой очень быстро после этого. I didn't really know her. She was from New York Temple at that time. Я не знала ее слишком близко. Она была из храма в Нью-Йорке. But the other woman was the wife of Saptarath. А следующая женщина, которая сидела, она была женой Саптаратхи. And he gave her the name Hemalata. И он назвал ее Хемалата. I don't remember if I was last or if Hemalata was last. Я не помню, кто из нас был последний, она или я. But the experience of coming in front of Prabhupada for initiation was that Prabhupada has full attention On you. on me, kneeling before him. На самом деле, это удивительный опыт, когда вы приходите перед Шрилой Прабхупадой на инициацию. Он полностью внимателен, и все его внимание сфокусировано на вас, сидящим перед ним. And that experience of Prabhupada looking at me was, I could describe it like layers and layers of false ego just dissolved or disappeared, and he was looking at me who I didn't even know. И этот опыт я могу назвать его тем, как слои и слои моего ложного эго просто были растоплены, и что он смотрел на меня такую, какую даже я себя не знаю. And so the Prabhupada's secretary was sitting very close to him,
And he was reading the names off a list, a written list. И секретарь Шилы Прабхупады сидел прямо рядом с ним и зачитывал имена из списка, которые у него были. Yeah, that was Aravinda, Prabhupada's secretary. И в тот момент это был Аравинда Прабху. And so I could hear him say my name, and Prabhupada could hear, but nobody else was that close enough to hear. Поэтому я могла услышать имя, которое он называл Шиле Прабхупаде, и Шила Прабхупада слышал имя, которое он ему говорил, но никто вокруг не слышал. So I can say I was already shocked. Поэтому вы можете себе представить, что я уже была в шоке, когда я услышала из его уст мое имя. And then Prabhupada spoke into the microphone. Okay, I should say exactly. И это то, как Шила Прабхупада потом произнес этот микрофон. Okay. So I don't want to misquote. This is the summer of 1971, I believe. Yeah. Это лето 71 года. And she had already been doing that complicated publishing on that machine. И она уже к тому времени объясняла и помогала с этой серьезной машиной, очень трудной в использовании публиковать книги. Okay, so I did listen to a tape many years later, and I wrote down exactly what Prabhupada said. First, I just want to say, it felt like he talked for half an hour. The reality is it was 4 sentences. И на самом деле я позже упоминаю это в своих воспоминаниях, и я видела на видео, как это выглядело. Для меня как будто полчаса прошло, а на самом деле сказал он всего 4 предложения. But, as soon as he just said Mahamaya, and there was like a shocked silence in the temple. И как только он сказал «Махамайя», было полностью шокирующее молчание по всему храму. And then he started to laugh. После чего он начал смеяться. And everybody laughed. Of course. И все начали смеяться. He had a woman's body, Mahamaya. Ты же в женском теле. Вот она, Махамайя. I can say that for years people said, I heard you cried when you got your name. И я помню, как годами после этого люди мне говорили, я слышал, как ты рыдала после того, как тебе дали твое имя. Ты плакала? Нет, не плакала я. I didn't cry, everyone laughed. We all laughed. Не плакала я, все смеялись, и я смеялась. So he said my name twice, Mahamaya. Mahamaya, the illusory energy. Он сказал, твое имя Махамайя, иллюзорная энергия. So illusory energy is not bad. Иллюзорная энергия – это неплохо, она неплохая. Just like there are phases of the moon, подобно тому, как есть фазы Луны. The illusory energy is another phase of Radharani. Иллюзорная энергия – всего лишь другая фаза Шримати Радхарани. For those who do not want to serve Krishna, for them, the illusory energy is there. И для тех, кто не хочет служить Кришне, иллюзорная энергия предназначена для них. And then he asked, do you know the rules? И после чего он меня спросил, ты знаешь правила, которым ты должна следовать? I didn't even have to say. Everyone, earlier had already said them. So. И мне даже не пришлось принести свои обеты. Все до меня уже их сказали. Actually, we were told that Prabhupada was going to ask us to repeat the 10 offenses to the holy name. Мы все думали, нам сказали, что Шрила Прабхупада будет требовать нас повторить 10 оскорблений святого имени. So the whole way driving to New York, the 5 hours, the 6 of us getting initiated were just memorizing word for word the 10 offenses. Поэтому 6 нас, когда мы ехали в храм в Нью-Йорке, все это время мы постоянно повторяли оскорбления святого имени Господа, и мы их выучили наизусть слово в слово. And then in the end, he just asked the first few people to say the 4 regular principles. И в конце концов он спросил всего лишь нескольких человек, кто получал инициацию первыми, знаете ли вы правила и предписания. There's many pictures of devotees getting initiated that week. Not me, but other devotees. Есть много фотографий преданных, которые получили инициацию на той неделе, но не моя. Prabhupada Vyasa-san was designed by Bhavananda, and it was op art, kind of,
and contrasting layers of like red and white op art and then pastel prints. I mean, it was eclectic, I could call it. Prabhupada's Okay. Vyasa. И в тот момент Шрила Прабхупада сидел на Вьясасане, дизайн, который сделал Бхавананда. Можно назвать ее эклектик. То есть там было сочетание белого с красным и еще с какими-то напечатанными материалами. What I'm calling a Vyasa sign was actually just different size boxes covered in cloth and then some big pillows. На самом деле, то, что я вам говорю, выглядело как Вьясасана, это были просто коробки. Они были обтянуты различными видами материалов и также подушки различного цвета. But anyway, there's pictures of initiations. There's one where it's Kusha Krata Prabhu, who wrote many, many books. И одна из фотографий – это инициация Кушакраты Прабху, который очень много книг написал. And Prabhupada's sitting on the Vyasa laughing, and he's laughing, and everybody's laughing, because Prabhupada, I think that's the question he asked him is, which is your favorite of the four regular principles? И все хохочут. Есть фотография, где Шрила Прабхупада сидит на этой Вьясасане, Кушакрата рядом, и все остальные просто умирают со смеху. И это иллюстрирует тот момент, когда Шрила Прабхупада спросил его, какой из 4 регулирующих принципов твой любимый? And he didn't say anything. И что он сказал? He just laughed. Он просто ржал. But I think there was somebody else who couldn't remember, and Но там был кто-то другой, кто не мог вспомнить какой-то регулирующий принцип. we always understood like that was the one that person had a problem with. He couldn't remember. И мы всегда, это всегда подразумевалось, что тот, который ты забываешь, это с которым у тебя больше всего проблем. So is there anything I forgot? Okay, that's a beautiful note. Yeah, Prasadam is ready. Хари Кришна. Давайте поблагодарим наших дорогих Thank you so лекторов much. громким Харибол! Харибол! Haribol! Харибол! Haribol! Харибол! Thank you so much. Thank you. Thank you for tolerating my story. Большое спасибо, что вы меня вытерпели. Хари Кришна.